Good morning, friends. Last lecture we have to discuss and start with the next point, that is about the six member ring with the sp2 carbon atom. In the sp2 carbon atom we have to discuss about the carbonyl group. That carbonyl group shows the sp2 carbon atom, and this carbonyl group it is changes to sp3 carbon atom. We have to discuss in the first point, that is about the geometry. Okay, in the geometry we have to discuss about the conformation of the cyclohexane. Okay, in this lecture we have to discuss about the second point, that is about the ring inversion. That is about ring inversion. Ring कशा पद्धतीने expand होते, that is called as the ring inversion. Okay, therefore the because of lower torsional barrier around in the sp3 to sp2, that is carbon bond, then sp2 sp3 won the free energy activations for the ring inversion in the cyclohexanon lower than in cyclohexane. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमची जी that about the cyclohexane ring, the cyclohexane rings, cyclohexanon rings inversion, that about it is the lower torsional, it is lower torsional. You have to also know about the bond containing the two electron, that bond containing two electron, therefore it is called as the torsional strain. This two electron it is not involved in the ring, that is a torsional angle strain. Okay, in this point we have to discuss same as it is, that is about the because of lower torsional barrier around sp3 to sp2 carbon. म्हणजे sp3 to sp2 carbon च्या अराउंड एक प्रकारे काय आहे की लोअर टॉर्शनल बॅरियर आहे. काय आहे लोअर टॉर्शनल बॅरियर, and the bond then converted to sp2 to sp3, bond then converted to sp2 to sp3 means that is about the carbonyl containing sp2 carbon atom, this carbonyl containing sp2 carbon atom into the sp3 carbon atom. Okay, therefore one the free energy activation for ring inversion. आणि याच्यामधली जी एक फ्री एनर्जी असते, दॅट फ्री एनर्जी इट इज युजफुल फॉर दी ऍक्टिव्हेशन फॉर रिंग इन्व्हर्जन. म्हणजे तुमच्या रिंग इन्व्हर्जनला ऍक्टिव्हेशन करण्यासाठी आपण या वन फ्री ऍक्टिव्हेशन एनर्जीचा काय करतो, यूज करतो. देन इन cyclohexanon it is lower than in cyclohexane, then it is cyclohexanon lower than it is cyclohexane. म्हणजे cyclohexanonचं जे रिंग इन्व्हर्जन जे होतं, that is a ring inversion. This ring inversion it is a lower than the cyclohexane. म्हणजे cyclohexane पेक्षा cyclohexanonचं रिंग इन्व्हर्जन काय असतं, लोअर असतं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी रिंग इन्व्हर्जन. यालाच काय म्हणतो आपण, रिंग इन्व्हर्जन. ओके, नेक्स्ट इज 2 alkyl and 3 alkyl ketone effect. आता आपल्याला दोन इफेक्ट पाहायचे. फर्स्ट इफेक्ट इज 2 alkyl ketone effect and second is 3 alkyl ketone effect. Okay, in this point we have to discuss about the equatorial hydrogen at C2 and C6. Equatorial hydrogen at C2 and C6 are partially eclipsed. It is replaced by alkylic group. It is replaced by alkyl group. Okay, look at this hydrogen containing. Okay, in this 2 alkyl ketone effect, therefore this is the 2 hydrogen. Okay, we have to discuss about this point, that is about the equatorial hydrogen at C2 and C6. इथे जे दोन इक्वेटोरियल हायड्रोजन असतात, तर ते दोन इक्वेटोरियल हायड्रोजनला आपण पार्शियली काय करतो, इक्लिप्स करतो, पार्शियली इक्लिप्सेस, and it is replaced by alkyl group. कशाने रिप्लेस केले या दोघांना, alkyl group ने रिप्लेस केले, that is R alkyl and the tertiary butyl alkyl group. Okay, these two alkyl group it is replaced by the equatorial hydrogen. Okay, this is the first point. Because why it is equatorial, because the C2 and C6 are the partially eclipsed. म्हणजे इक्वेटोरियल हायड्रोजन जे असतात C2 and C6, okay, this hydrogen it is a partially eclipsed. ते कसे असतात, partially eclipsed असतात, त्याच्यामुळे ते काय होतात, रिप्लेस होतात. रिप्लेस कशाने होतात, अल्किल ग्रुपने. दॅट अल्किल ग्रुप इज R and tertiary butyl. Okay, this is the first point in this point. Okay, second point is the interaction between carbonyl oxygen, it is destabilize the E conformer and decreasing the energy difference between A axial and equatorial conformation in comparison in the cyclohexane called as 2 alkyl ketone effect. म्हणजे 2 alkyl ketone effect ची डेफिनेशन एकदम व्यवस्थित आहे, लक्षात घ्या. डेफिनेशन कशा पद्धतीने आहे की
that the interaction between carbonyl oxygen. Interaction कशामध्ये होतं? Carbonyl oxygen. This is the carbonyl oxygen between the interaction. Carbonyl oxygen मध्ये काय होतं? Interaction होतं. Then it is destabilized. It is destabilize the E conformer. या कार्बोनिल ऑक्सिजनला आपण काय करतो? डिस्टेबलाइज करतो. कोणत्या कन्फॉर्मरने? E कन्फॉर्मरने काय करतो? डिस्टेबलाइज करतो. And it is decreasing the energy difference between the axial and equatorial conformation. That the comparison in cyclohexanon called as 2-alkyl ketone effect. तर या इफेक्टला काय म्हणतो आपण? 2-alkyl ketone effect. Definition व्यवस्थित लक्षात घ्या की that the carbonyl oxygen group, it is a interaction. या दोघांच्या मध्ये काय होतं? इंटरॅक्शन होतं. That is a interaction between the carbonyl oxygen. Okay, they destabilize the E conformer. आणि याच्यामध्ये जो E conformer असतं, that E conformer is a destabilized and it is decrease the energy difference between. म्हणजे destabilize केल्यामुळे E conformer ला destabilize केल्यामुळे काय होतं? It is decreasing the activation energy. Okay, look at this. Decreasing the energy difference between the axial and equatorial. म्हणजे axial आणि equatorial मध्ये जे डिफरन्स असतो तो डिफरन्स डिक्रीजेस करण्याचं काम कोण करतं? E conformer करतो. E conformer का डिक्रीजेस करतो? Because the carbonyl oxygen is destabilize the E conformer. का E conformer डिक्रीज करतो? कारण की कार्बोनिल ऑक्सिजन काय करतो की तुमच्या E conformerला काय करतो? डिस्टेबलाइज करतो. त्याच्यामुळे तुमचा जो ऍक्सियल आणि इक्वेटोरियलचा जो एनर्जी डिफरन्स आहे तो एनर्जी डिफरन्स काय होतो? डिक्रीजेस होतो. ओके, देन दी कन्फर्म इन कंपॅरिझन इन सायक्लोहेक्झॅनॉन. म्हणजे हे जे कंपॅरिझन असतं दॅट कंपॅरिझन इन सायक्लोहेक्झॅनॉन कोणत्या कशामध्ये असतं? ते सायक्लोहेक्झॅनॉन. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज 2-alkyl ketone effect. आणि ह्या इफेक्टला काय म्हणतो आपण? 2-alkyl ketone effect. Okay, look at this conformation of 2-alkyl ketone effect. हे कशाचं कन्फर्मेशन आहे? A पार्टचं 2-alkyl ketone effect. Okay, look at this example of the 2-alkyl ketone effect. That the example is the 2-alkyl 4-tertiary butyl cyclohexanol. 2-alkyl 4 tertiary butyl cyclohexanol. Okay, therefore it is in presence of base. Therefore it is formation of 2-alkyl 4 tertiary butyl cyclohexanol, but the alkyl group is in equatorial at the reactant, but in the product the alkyl group is in axial position, and this effect known as 2-alkyl ketone effect. या इफेक्टला काय म्हणतो आपण? 2-alkyl ketone effect, and this is the conformation of this 2-alkyl ketone effect in the A part. Okay, then second point is the methyl is equatorial position. To a steric interaction with the carbonyl. Methyl is in equatorial position to the steric interaction with the carbonyl, that is eclipsing the methyl. It is a electronically it is favorable the evidence. म्हणजे एक प्रकारे काय की जर तुम्ही R group हा this R group it is a replaced by methyl group. Okay, this methyl is a equatorial position, and then the steric interaction between the carbonyl. Then look at this steric interaction between methyl group and the carbonyl. The carbonyl and methyl group मध्ये काय होतं? इंटरॅक्शन होतं. काय इंटरॅक्शन होतं? Because the methyl group it is replaced by the alkyl group in equatorial position. Okay, then it is eclipsing the methyl group. नंतर या मिथिल ग्रुपला आपण काय केलंय? इक्लिप्स केलंय. आणि कोणती पोझिशन शो केली त्यांनी? ऍक्सियल पोझिशन. ओके, देन इट इज अ फेवरेबल एव्हिडन्स. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली हे काय? फेवरेबल एव्हिडन्स आहे. कशासाठी? 2-alkyl ketone effect साठी. ओके, नेक्स्ट इज इट इज conformation of the propanol. हे कन्फर्मेशन कशाचं असू शकते? प्रोपॅनॉलचं. ओके, देन दिस इज ऑल अबाउट द 2-alkyl ketone effect. हे कोणते इफेक्ट झालं तुमचं?
2 alkyl ketone effect. Okay, next effect is 3 alkyl ketone effect. पुढचा इफेक्ट कोणता आहे? 3 alkyl ketone effect. Okay, 3 alkyl ketone effect. Okay, in this 3 alkyl ketone effect, therefore the axial conformation is stabilized the equatorial conformation. Okay, axial conformation is stabilized the equatorial conformation. म्हणजे तुमचं जे axial conformation आहे that the axial conformation it is stabilize the equatorial conformation. म्हणजे axial conformation काय करतं की तुमच्या equatorial conformation ला stabilize करण्याचं काम करतं. Okay, then with respect to that is a counterpart in cyclohexane. With respect to counterpart in cyclohexane म्हणजे याचाच counterpart कशामध्ये असतो? cyclohexane मध्ये असतो to the 1,3 interaction. To the 1,3 interaction म्हणजे 1,3 interaction हा जो counterpart आहे that counterpart into the cyclohexane and it is interaction between 1,3 interaction between the axial alkyl group that is the axial hydrogen in missing. Axial hydrogen in missing म्हणजे एक प्रकारे काय की 1,3 इंटरॅक्शन जे होतं ते 1,3 इंटरॅक्शन कशामध्ये होतं? बिटवीन द अल्किल ग्रुप अँड द ॲक्सियल हायड्रोजन इन मिसिंग. म्हणजे हायड्रोजन जो मिसिंग झालेला आहे आणि अल्किल ग्रुप या दोघांमध्ये 1,3 इंटरॅक्शन होतं. ओके, then they decrease the delta G value of R. Then they decrease the delta G value of R. म्हणजे तुमच्या R ची जी delta G value ती व्हॅल्यू काय होते? डिक्रीजेस होते. That called as 3 alkyl ketone effect. त्यालाच काय म्हणतो आपण? 3 alkyl ketone effect. Okay, it is a 1 butane gauge interaction. It is 1 butane gauge interaction. म्हणजे इथं जे 1 butane gauge interaction आहे. Okay, कोणते इंटरॅक्शन आहे? 1 butane gauge interaction because this carbon containing one hydrogen group and therefore it is a 1 butane gauge interaction between the CH3 and this hydrogen. Okay, this is all about the 3 alkyl ketone effect. हे काय आहे तुमचं? 3 alkyl ketone effect. Okay, look at this example of the 3 alkyl ketone effect that about the 2 alkyl tertiary butyl cyclohexane. This is the same example but this example is in another form. Okay, therefore the firstly that is about the in this structure, therefore these 2 alkyl group is in equatorial position. Therefore it is converted to the 3 alkyl ketone effect and it is formation of the axial position. It is formation of axial position. Okay, in this point therefore the equatorial axial diaxial it is stabilized. The diaxial is stabilized म्हणजे याच्यामध्ये जे diaxial असतं ते diaxial काय असतं? It is a stable component. Diaxially हा component काय आहे? Stable आहे. But equatorial it have lower polarity. Equatorially याची polarity कशी असते? कमी असते. Okay, so this is all about the 3 alkyl ketone effect and this is the 2 alkyl and 3 alkyl ketone effect. Okay, next time we discuss about the next point in this 6 member ring with the sp2 carbonate. Okay, thank you.